courage is not the absence of fear, but it is the decision to act despite it. And it is a very deepful thought. Once again, the book focuses on the concept of spirituality above everything. While the book is not tied to any specific religion, but it does indeed focus on heavily on the notions of faith, destiny, and the concept of oneness. Santiago's encounter with the alchemist who teaches him about the soul of the world emphasizes that we are all part of the greater whole. This thought is both encouraging and discouraging because it suggests that our dreams are not foolish, but not foolish and selfish, but rather a vital part of the universe's fabric. One thing I truly appreciated about the book is its simplicity. Coelho's prose is unadorned and direct, which makes the story feel like a fable. But beneath this simplicity message, it lies profound wisdom. One of my favorite quotes from the book is, "When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too." It's a reminder that self-improvement and growth not just benefit us, but also to the people around us. From a reader's perspective, The Alchemist is a book that invites introspection. It is not just a story about Santiago, it's a mirror to reflect the reader's own hopes, dreams, and fears and aspirations. I found myself questioning what my personal legend would be and whether I've been bold enough to pursue it. The book also challenged me to think about the barriers I've constricted in my own life. Are they real or are they just excuses? However, the book is not without its critics. Some may find its message overly simplistic and idealistic. After all, life really doesn't guarantees that universe will plot against us or in favor of us. But I believe The Alchemist is not about guaranteeing success, it's about inspiring hope. It encourages readers to take the first step, to embrace the unknown and to trust the journey regardless of the outcome. Overall, some of the most inspiring and eye-opening messages according to me from the book are, first, you have a personal legend that you must follow if you want to be happy and fulfilled. Second is, your fear is holding you back the most than anything else. And the third, the secret of life though is to fall 7 times but to get up 8 times. In my opinion, The Alchemist is more than just a novel, it's a guidebook to our soul. It reminds us that the treasure we seek often lies within ourselves and not in distant lands. It is a story that stays with you long after you've turned the final page of the book, urging you to take risks, pursue your dreams, and listen to your heart. For anyone looking for a book that inspires and uplifts, I suggest that Alchemist is a must-read. Thank you everyone, it was a pleasure speaking. नमस्कार, मी सारिका शेटे, बी फार्मसी सेमिस्टर 4 मध्ये शिकत आहे. मी जे वाचलेल्या पुस्तकाचं नाव आहे संस्कार कथा, त्याचे लेखक आहेत गजानन चौरी. वाचनाची सवय जीवनाला एक वेगळा दृष्टिकोन देणारी आणि व्यक्तिमत्वाला समृद्ध करणारी कला आहे. वाचनाची सवय लावणे आणि ती जोपासणे महत्वाचे, प्रत्येकासाठी महत्वाचे आहे. वाचनामुळे आपल्या ज्ञानात भर पडते, विचारशक्ती वाढते आणि आपल्याला चांगल्या गोष्टींची प्रेरणा मिळते. वाचनामुळे आपण सुशिक्षित होऊन मन विकसित होते, आपला शब्दसंग्रह वाढतो आणि संवाद कौशल्य विकसित होते. आता वाचनाच्या सवयीचे फायदे कोणकोणते आहेत? पहिलं, ज्ञानवृद्धी. वाचनामुळे विविध विषयांवर माहिती मिळते, जे आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा वाढवते आणि आपल्या ज्ञानातही भर पाडते. 2, कल्पनाशक्तीचा विकास. कथा, कादंबऱ्या किंवा सायन्स फिक्शन वाचल्याने कल्पनाशक्तीला चालना मिळते. 3, मनशांती. चांगले साहित्य वाचल्याने तणाव कमी होतो आणि मनही शांत राहते. 4, व्यक्तिमत्व विकास. वाचनामुळे चांगल्या सवयी लागतात, नैतिक मूल्ये समजतात आणि आत्मविश्वासही वाढतो. 5, भाषा कौशल्य सुधारते. वाचनामुळे शब्दसंग्रह वाढतो, लेखन कौशल्य सुधारते आणि विचार आपले स्पष्ट मांडता येतात. 6, चांगले निर्णय घेण्याची क्षमता. जीवनाशी संबंधित पुस्तके वाचल्याने आपल्याला समजूतदारपणा येतो, जो आपल्याला चांगले निर्णय घेण्यासाठी फार उपयुक्त ठरतो. 7, एकाग्रता वाढते. नियमित वाचनाने एकाग्रता आणि लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता सुधारते.
यामुळे आता नुकतंच माझ्या वाचनात आलेले कथा संस्कार कथा या पुस्तकाचे लेखक गजानन जोरी हे मराठी साहित्यातील एक महत्त्वाचे आणि लोकप्रिय लेखक आहेत. या पुस्तकात विविध कथांद्वारे जीवनातील नैतिक मूल्ये, मानवी स्वभावाचे वेगवेगळे पैलू आणि संस्कार यांचा सुंदर समन्वय साधलेला आहे. या पुस्तकातील कथा केवळ मनोरंजकच नाही तर वाचकाच्या मनावर दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या आहेत. पुस्तकात सामाजिक, कौटुंबिक आणि वैयक्तिक जीवनातील संघर्षांचे आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या जीवनमूल्यांचे चित्रणही केले आहे. पुस्तकातील काही मुख्य वैशिष्ट्ये. 1. साधी पण प्रभावी भाषा. जोरी यांनी वापरलेली भाषा अतिशय साधी, प्रभावी आणि वाचकांशी संवाद साधणारी आहे. त्यामुळे हे कथा सहज समजतात आणि मनालाही भिडतात. 2. कथांचा विविधतेचा स्पर्श. पुस्तकातील प्रत्येक कथा वेगवेगळ्या जीवन प्रसंगावर आधारित आहे. काही कथा या ग्रामीण भागावर तर काही शहरी जीवनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे पुस्तक वाचताना विविधतेचा अनुभवही मिळतो. 3. संस्कारांची महत्त्वाची मांडणी. प्रत्येक कथेत एखादी मूल्य किंवा संस्कार अंतर्भूत असतातच. उदाहरणार्थ प्रामाणिकपणा, नातेसंबंधातील विश्वास, परोपकार किंवा जीवनातील संघर्षावर मात करण्याची प्रेरणा. 4. मानवी भावनांचे चित्रण. कथांमधून मानवी स्वभावाच्या विविध छटांचे सुंदर चित्रण केलेले आहे. आनंद, दुःख, आशा, निराशा, मोह, मत्सर, त्याग, राग अशा अनेक भावना कथांमध्ये गुंफलेल्या आहेत. 5. संदेशपद शेवट. प्रत्येक कथेला काहीतरी मूल्यवान संदेश असतो जो वाचकाचा विचार करण्याला भाग पाडतो. कथांमधील काही महत्त्वाचे पैलू. त्यात पहिला आहे कथांमधील संस्कार. काही कथांमध्ये प्रामाणिकतेच्या महत्त्वावर भर दिला आहे. 2. त्याग आणि सेवा. आई वडील, मित्र किंवा शिक्षक यांच्याशी नातेसंबंध जोडताना त्याग हा महत्त्वाचा आहे हे कथांमधून अधोरेखित होते. 3. संघर्ष आणि जिद्द. जीवनातील संघर्षांना जिद्दीने सामोरे जाण्याची प्रेरणा काही कथांमधूनही आपल्याला मिळते. 4. कर्तव्य पालनाचे महत्त्व. प्रत्येक व्यक्तीने आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे व जबाबदारीने पार पाडले पाहिजे. स्वार्थाशिवाय इतरांच्या भल्यासाठी काम करणे हा जीवनाचा खरा अर्थ आहे. संयम आणि शांती. आयुष्यात किती संकट आली तरी संयम आणि शांती बाळगणे किती महत्त्वाचे आहे हे या पुस्तकातून कळते. संकटाचा सामना धीराने आणि शांतपणाने करावा हा संदेश मिळतो. समर्पण आणि त्याग. स्वार्थ सोडून समाजाच्या भल्यासाठी त्याग करणे हे खऱ्या जीवनाचे सार आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. सत्कर्माची शिकवण. सत्कर्म केल्याने आयुष्यात चांगले फळ मिळते. चांगल्या गोष्टी केल्याने आपले जीवन आणि समाज उन्नतीकडे जातो. विश्वास आणि श्रद्धा. आत्मविश्वास आणि देवावर श्रद्धा ठेवणे हे यशासाठी फार महत्त्वाचे आहे. प्रेम आणि करुणा. समाजातील लोकांचे प्रेम आणि करुणेची भावना ठेवणे आवश्यक आहे. दुसऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होऊन त्यांना मदत करण्याचाही प्रयत्न करावा. नैतिकता आणि चारित्र्य. चांगले चारित्र्य, प्रामाणिकपणा आणि नैतिकता हे व्यक्तीच्या जीवनाचे खरे मूल्य आहे हे समजते. काही कथांमधील उदाहरणे पाहूया. माणसाला भूक कशाची आहे. त्याग, सेवा आणि श्रम. ईश्वरावरील श्रद्धा. माणसे कशी ओळखावीत. देव भावाचा भुकेला. अनुभवाचे बोल. मनातील काटे. प्रत्येक कथा साध्या प्रसंगावर आधारित असून त्या प्रसंगातून जीवनातील मोठे संदेश दिले आहेत. कथा साधारणतः 3 ते 5 पानांच्याच असल्याने वाचायला सोप्या आणि प्रभावी असून त्या वाचकाला थेट स्वतःच्या आयुष्यातील घटनांशी जोडायला भाग पाडतात. संस्कार कथा या संग्रहातील कथा साध्या सोप्या तऱ्हेने मांडल्या असल्या तरीही अर्थपूर्ण शैलीत मांडलेल्या आहेत. या कथांमधून मानवी नातेसंबंध, आदर्श विचारसरणी, सत्य, न्याय आणि नैतिकता यांचे महत्त्व उलगडून सांगितलेले आहे. त्यांच्या लेखनातील वैशिष्ट्य म्हणजे शब्दांच्या साधेपणातून व्यक्त होणारा गहिरा विचार आणि माणुसकीची भावनात्मक ओळख हे असून त्यांच्या संस्कार कथांनी मुलांपासून ते प्रौढांपर्यंत सर्व वयोगटांवर सकारात्मक परिणाम पाडला आहे. त्यांच्या या लेखनातून मराठी साहित्य क्षेत्र समृद्ध झाले आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. थँक्यू. आपको रिलीजिंग बात करना 5 मिनट इज सफिशिएंट. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. This is Mansa Agarwal from Vivo Interior Design Department, and I am here to share my review on one of the favorite novels I have read so far, which is All the Bright Places by Jennifer Niven, which is based on a personal story. The novel was first published on January 6, 2015 through Knock Publishing Group, and also has a film adaptation starring Ellie Fanning and Justin Smith. The cover of the book is blue in color, which is quite eye-catching, and the title of the book is written in square blocks, which makes it more attractive and appealing.
The page count is 416 and the quality of the pages along with the font sizes goes easy on the eyes. All the Pride Place is a heart-wrenching novel and thought-provoking novel that dwells into the complexities of humans. The story set in Indiana revolves around Theodore Finch and Violet Markey, the two very different people. Violet, a popular girl, and Finch, labeled as freak among his peers. Both of them deal with very different problems. And Violet suffers from survivor's guilt because she holds herself responsible for her sister's death. When both of them got into a car accident, with her sister being the driver and taking the route suggested by Violet, whereas Finch, a suicidal boy who always tries to kill himself due to his abusive childhood. The story takes a poignant turn when both of them get paired up for a project to discover and present places of Indiana. Instead of exploring all the famous spots, they end up going to abandoned buildings, abandoned church, homemade roller coasters, and also a river called the Blue Hole. Niven sheds light on instead of suppressing heightened emotions, one should cater to them because it is okay to not be okay. They should learn that the beauty does not lie in the glorious monuments, but in quiet places that bring serenity to our souls. Towards the end of the novel, we find out that Finch ends up finally taking his life without thinking of Violet, and Violet lets go of her sister's death and learns how to live guilt-free. The novel took Niven about 6 weeks to write, but the book got featured in Vogue magazine with the title The Girl Who Learned to Live, but from the boy who wanted to die. On an opinionated level, the book is a must-read for people trying to cope with loss as it dwells into the theme of anxiety, depression, and overcoming them. It was fun read and I would rate the book an 8.5 out of 10. Thank you. Good morning to one and all present here. This is Romana Khatri, SEMCO student from Diploma in Ophthalmic Technology, Premlila Vachan Polytechnic, SNDT Women University. So today it's an honor for me to stand before you all and present a book review that is read by me. And the title of the book is Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach. So the book is about a seagull named Jonathan who is different from the rest of his flock. Unlike others who are content with the scavenging money of fishing, Jonathan dreams to learn the mastering of flight. He wants to master in flying, to fly higher, to faster and higher. So Jonathan dreams of mastering the art of flying. He pushes the boundary of what is expected, striving to perfect his skills, even at the cost of the outcast by his flock. The book is divided into 3 parts. First is Jonathan's journey of self-discovery and his relentless quest to fly higher and faster. Second is his spiritual awakening as he meets other girls who also value self-learning and improvement. Third part says about his return to teach others the importance of pursuing their dreams, no matter how unconventional they may seem. So through the Jonathan story, Bach wants to convey a powerful message about individuality, freedom, and pursuit of excellence. So let me tell you about the themes that are there in the story. The first theme is about individuality and non-conformity. First, Jonathan refuses to conform to the ordinary life like the rest of his flock and highlighting the importance of following one's passion, perseverance and dedication. His dedication to mastering flight reflects the value of hard work and persistence. Spiritual growth. The book explores the themes of self-transcendence and discovering higher truth, teaching and sharing knowledge. Jonathan's journey tells us that how he turns the joy of sharing his knowledge to others to inspire change. Let me talk about the impact and the lessons that I have seen in this book. First, the book teaches us to embrace our individuality and follow our dreams no matter how unconventional
importance of compassion and helping others to achieve their potential. Personal insight that I would like to give that reading Jonathan Livingstone's sequel was like taking a flight into the possibilities of human potential. Jonathan's courage to write about the mediocrity written in sequel, inspiring readers to overcome their fear and limitations. The story also speaks to the importance of finding your purpose and starting it for relentlessly. Memorable quote that I remember while reading the story and which was very good, that you have the freedom to be yourself, your true self, here and now, and nothing can stand in your way. Next is, don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your own understanding. At the last, I would like to conclude that Jonathan Livingstone's sequel is more than just a story about the world. It's a timeless human spirit quest for freedom and perfection. Therefore, I think this book is an ideal choice for Vachan Prerna lovers. Thanks. मेरा नाम है डिपार्टमेंट से हूँ, सेमेस्टर 4 से। आज मैं जो बुक रिव्यू करने जा रही हूँ, उस बुक के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इस बुक का नाम है शामाची आई। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे छोटे हो या बड़े, माँ तो उनके लिए सब कुछ होती है। हम कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन कभी अपनी माँ से बड़े नहीं हो सकते। माँ अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए हर किसी को लगता है मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। जैसे कि सृष्टि के निर्माता ईश्वर होते हैं, वैसे ही घर की निर्माता माँ होती है। शामाची आई, अब शामाची आई म्हणजे मी मराठीमध्ये ऐकलं आणि हिंदीमध्ये ट्रान्सलेट केलं. म्हणजे मराठी आई ये शब्द का अर्थ है आ मतलब आत्मा, ई मतलब ईश्वर। अद्वैत आई का वर्णन करने वाले हैं इस बुक में। लेखक का नाम है पांडुरंग सदाशिव साने उर्फ साने गुरुजी। इनका जन्म कोकण सिर्फ बुक के बारे में बात करो। यह एक अत्यंत संवेदन और हृदयशील बुक है। कहानी है जिसमें श्याम नाम के एक छोटे बच्चे के जीवन में उसकी माँ का महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। माँ का अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम, त्याग और उसकी दी गई शिक्षाओं इसे किताब पढ़ते समय दिल को छू लेती है। श्याम के बचपन की यादें उसकी माँ द्वारा दिए गए मूल्य और संस्कार का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे कि मुखी फुले कर्जामध्ये जीवंती पणीचा नर्क। इस पुस्तक को पढ़ते समय हम अपने जीवन में माँ का भूमिका के बारे में भी गहराई से सोचने लगते हैं। पूरी कहानी में एक सच्ची और सच्चाई है जैसे हमारे दिल को छू लेती है। शामाची आई एक ऐसी पुस्तक है जिसे हर पाठक को पढ़ना चाहिए। यह जीवन के मूल्य सिखाने वाली और माँ के प्रेम की महत्वता को समझाने वाली कहानी है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि एक माँ का प्यार और एक बच्चे के जीवन को आकार देने में कितना गहरा प्रभाव डालती है।
JK. I'm from IT department, Sankalpa. And the book that I'm going to summarize today is All the Bright Places by Jennifer Neiman. Violet sat quietly in the room, staring at photographs from her sister Eleanor, smiling back at her from the frame. It had just been months since the accident, but the pain felt as fresh as it was. Eleanor, full of life and promise, was gone. And Violet was left in the wreckage of her grief. She wasn't the same person anymore. She had lost her spark, her passion. She felt alone, like she was floating through life, just waiting for something to change. Meanwhile, there was Theodore Finch. With his wild hair and eccentric ways, he was hiding his own darkness. At school, he was a freak, the kid who was always on the edge, always doing something unpredictable or something stupid. On the outside, he seemed like he had everything under control, full of energy and strange wisdom, but inside, Finch was fighting a battle of his own. He was haunted by thoughts that led him to the edge, always teetering on the brink of something that could escape. One day, the two of them found themselves on top of the high school bell tower, each thinking of ending their lives. Violet was overwhelmed by the grief of losing Eleanor and Finch, while Finch was always on the edge. But then something happened, something that would change both of them forever. In a strange twist of fate, they didn't jump. Instead, Finch pulled Violet back from the edge, saving her, just as she had saved him. And from that moment on, they were tied together, two broken souls finding each other in the most unexpected ways. Finch, who has always been unpredictable and reckless, took Violet on a series of adventures throughout Indiana. He called them the Wandering, visiting strange places and showing her the beauty of the world outside of her pain. At first, Violet resisted. She couldn't understand why someone like Finch, so wise, so reckless, would care to drive her into all of this. All these adventures, what for? But as they traveled from one place to another, she started to see the world through his eyes. She started to remember what it was like to feel alive again. She laughed, she connected, she felt alive, and she began to heal. But as Violet was starting to piece herself back together, Finch was slowly falling apart. His bright, carefree exterior began to crack, revealing the deep, dark places where his depression lurked. Violet could see the signs. He would vanish for days, disappear into himself, pulling away from the world. But Finch hid it well. He was always the life of the party, always making someone laugh, always the one with wild ideas, and yet beneath he was drowning. In the final moments together, Violet came to understand Finch in a way she never had before. She loved him, truly, but she couldn't save him. She couldn't reach to him the way that he had reached her. She had learned to open up, to embrace the messiness of life, to find beauty in the broken parts of herself. But Finch, struggling with his past, took the dark way. He couldn't escape it, couldn't find his way out of his pain. The ending tragically was inevitable. Finch, consumed by his inner demons, didn't make it. He left Violet with an aching heart, with more questions than answers. She had lost him in the way she had once lost her sister. But this time there was no chance to say goodbye. She couldn't fix things. There was no goodbye. In the aftermath of his death, Violet struggled to understand everything. Why hadn't she seen the signs? Why couldn't she have helped him? But eventually she realized that Finch had given her something that no one would have. He taught her how to live again. She could never change the past, and she could never undo his death. But she could honor his memory by living her life to the fullest, embracing the beauty of all the bright places, even if they were of youth and power in between. All the Bright Places is a story of love, loss, and the struggle to survive in a world that often feels overwhelming. It is about two people who in the dark hours find each other and change each other forever. The book leaves us with a haunting reminder that sometimes even the brightest places are hiding the darkest parts of themselves. And sometimes the best we can do is to find light in the dark and people who will help us see the world.
even if we can't save them from their own darkness. Thank you. डिप्लोमा इन फूड टेक्नॉलॉजी शिकलेली सेमिस्टर 6 मध्ये. आज मी भारा भागवत यांनी लिहिलेल्या जवानमधलं फास्टर पेढे ह्या पुस्तकाविषयी बोलणार आहे. त्यापूर्वी लेखकाबद्दल एका वाक्यात माहिती द्यायची झाली तर भारा भागवत म्हणजेच भास्कर रामचंद्र भागवत हे बालसाहित्य लिहिणारे मराठी कादंबरीकार, पत्रकार, भाषांतरकार आणि विनोदी लेखक होते. त्यांनी लहान मुलांसाठी, विशेषतः कुमार वयोगटातल्या मुलांसाठी अनेक कादंबऱ्या आणि साहित्य कथा लिहिल्या. तसंच 1970 ते 1980 या दशकात भारा भागवतांनी फास्टर पेढे नावाचं पात्र निर्माण केले आणि ते फक्त कुमार बालकांमध्येच नाही तर ज्येष्ठांमध्येही प्रचंड प्रसिद्ध झाले. फास्टर पेढेची एक विशिष्ट पद्धत होती ती म्हणजे टॉक करण्याची आणि ती लहान मुलांना प्रचंड आवडायची. हे पात्र पूर्णपणे काल्पनिक आहे आणि त्याच्या धाडसी जीवनावर आधारित आहे. फास्टर पेढे म्हणजेच गणेश पेढे हा मुलगा अत्यंत शूरवीर, धाडसी, चतुर दाखवलाय. कुठलाही कोडं तो अगदी सहज स्वतःच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावरती उत्तर शोधून काढू शकायचा. फास्टर पेढे ह्या मालिकेत एकूण 20 पुस्तकांचा समावेश आहे आणि ह्याच्यातल्या 4थ्या पुस्तकाबद्दल मी आज बोलणार आहे. या पुस्तकात बन्या म्हणजेच गणेश पेढे 1962च्या भारत-चीन युद्धात गुंतलेला दाखवला आहे. दिवाळीच्या सुट्टीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहली दरम्यान बन्याच्या डोक्यात मात्र भलतीच चक्र फिरत होती. ती म्हणजे त्याला चक्क युद्धभूमीवर जाऊन बंदूक घेऊन लढायचं होतं आणि शत्रूचा निदान एका सैनिकाला ठार मारायचं होतं. या पुस्तकात बन्याच्या देशप्रेमाबद्दल देखील लेखकांनी माहिती दिली. त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील मुलांना महाराष्ट्राबाहेरचा भूगोल ही माहीत झाला आणि भूगोलासकट भारत-चीन युद्धाची ऐतिहासिक तोंड ओळख सुद्धा लेखकांनी करून दिली. मित्रांच्या आणि शिक्षकांच्या नकळत खाऊसाठी म्हणून दिलेले सगळे पैसे तिकिटासाठी वापरून बन्या कलकत्तामध्ये कसा पोहोचतो आणि तिथून अनेक उचापात्या करून तो नेपाळ म्हणजेच युद्धाच्या आघाडीवर कसा अवतरतो याचं वर्णन लेखकाने पहिल्या भागात अगदी रोचक पद्धतीने केले. आता कथा पुढे सरकताना असं त्यांनी लिहिलं, बन्या तर आघाडीवर आता पोहोचतो, कसा बसा तिथे रोतोही आणि मदतीसाठी हात कमी असण्याच्या कारणाने तिथल्या ठाण्याचा कमांडर त्याला कामासाठी ठेवून घेतो. G7 हे ठाणं धोक्यात आहे, तिथे पुरेसं शस्त्र नाही, दारुगोळा नाही आणि त्याच्यात एक तोफ निकामी झाली असं जेव्हा त्याला कळतं तेव्हा मात्र बन्या धैर्याने पुढे येतो आणि म्हणतो मी जाऊन हा संदेश पुढे पोहोचतो आणि सुमारे 7 मैल लांब अंतर पार करून दुसऱ्या ठाण्यावरती तो संदेश पोहोचवतो आणि म्हणूनच G7 या ठाण्यावर योग्य वेळेला मदत पोहोचवली जाते. आता बन्याच्या डोक्यात थेट शत्रूच्या छावणीत पोहोचून त्यांना सळोकी पळ करून सोडायची चक्र फिरू लागतात. तो कशी युक्ती करून धडपड करून शत्रूच्या छावणीपर्यंत पोहोचतो हे लेखकाने पुढच्या भागात सांगितलं. बरं, आणि तो फक्त त्यांच्या छावणीतच पोहोचतो असं नाही तर ठरल्याप्रमाणे बन्या शत्रूचा चांगलाच समाचार घेतो आणि हे वाचताना फारच मजा येते. फक्त बन्याच्या हुशारीमुळे, निरीक्षक वृत्तीमुळे आणि त्याच्या हाती शत्रूच्या छावणीची इत्तमभूत माहिती लागते आणि जीवाची पर्वा न करता वाऱ्याच्या वेगाने तो आपल्या छावणीच्या दिशेने धावू लागतो आणि ती माहिती म्हणूनच भारतीय सैनिकांपर्यंत पोहोचते. पण ह्या सगळ्या धामधुमीत मात्र बन्याच्या पायाला शत्रूच्या बंदुकीची एक गोळी चाटून जाते आणि म्हणून तो जखमी होतो. या पुस्तकात बन्याच्या फक्त शौर्याबद्दल, धैर्याबद्दल किंवा बुद्धिमत्तेबद्दलच नव्हे तर त्याच्या हळव्या स्वभावाचंही वर्णन लेखकांनी करून दिलं. पुढच्या भागात अशाच एका प्रसंगाची माहिती दिली. बन्या इस्पितळात असताना तिथल्याच एका परिचारिकेची त्याची ओळख होती. त्याचा स्वभाव बडबड्या असल्यामुळे त्या दोघांची चांगली मैत्री झाली होती. ते दोघं आता एकमेकांना भाऊ बहीण देखील मानायला लागले होते. तिच्या घरी पैशाची अडचण असल्याचं त्याला समजतात पुढचा मागचा विचार न करता बन्या त्याला बक्षीस म्हणून दिलेले सगळे पैसे तिला देऊन टाकते. हा प्रसंग लेखकाने अगदी रंगवून आणि गमतीशीर पद्धतीने लिहिला. या भागात सिस्टर नेली म्हणजेच ती परिचारिका जी बन्याची बहीण झाली होती, कमांडर तिला समजवताना
त्यांनी एक खूप सुंदर वाक्य म्हटलंय जे अगदी सहज मनाला घेतं. ते असं, इंडियन आर्मी इज नॉट रिच बाय मनी बट इट इज रिच बाय हार्ट. भारा भागवतांनी हे पुस्तक अगदी रंगतदार पद्धतीने लिहिलंय जे वाचताना थांबूच नये असं वाटतं. युद्धभूमीवर किंवा आसपासच्या परिसरात उपस्थित असलेल्या छोट्या छोट्या गोष्टींचं वर्णन भारा भागवतांनी अगदी गमतीशीर पद्धतीने लिहिलंय. मग गोष्टीत असलेला साधा बैल असो वा बर्फानीत असलेला डोंगर. मी राजश्री कुलकर्णी डिप्लोमा इन फूड टेक्नॉलॉजी शिकते, 3ऱ्या वर्षाला आहे. मी व्यक्ती आणि गती पु ल देशपांडेंनी लिहिलेलं व्यक्ती आणि गती ह्याच्यावर रिव्ह्यू केलाय. पु ल देशपांडे म्हणजेच पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे. त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली, जसे की बटाट्याची चाळ, असामी आसामी, गाठोडं, फसवणूक, ती फुलराणी आणि बरीच. मराठी साहित्य विषयात त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे. त्यांच्याच एका पुस्तकाबद्दल मी आज लिहिले, ते म्हणजे व्यक्ती आणि गती. जेव्हा पुलंनी हे पुस्तक लिहिलं व्यक्ती आणि गती, तेव्हा त्यांना अनेक लोकांनी विचारलं की तुम्ही हे पुस्तक कुणावर लिहिलं किंवा अशा कुठल्या व्यक्ती तुम्हाला भेटल्या आहेत का आयुष्यात. तर त्यावर पुलं असं म्हणाले की मला वाटतं हे प्रश्न ललित वाङ्मयात संभवत नाही, पण तरी उत्तर द्यायचं झालंच तर म्हटल्या तर भेटल्या आहेत, म्हटल्या तर भेटल्या नाही असे उत्तर मला द्यावे वाटते. कारण मला प्रत्येक व्यक्तीमध्ये गल्ली स्वच्छ दिसायला लागतो. या सामान्यांच्या असामान्यपणाबद्दलच मी साधारणपणे आजवर लिहित गेलो आणि माझं लेखन असाधारण झालं. या पुस्तकात त्यांनी अशा अनेक व्यक्तींबद्दल त्यांनी लिहिलं आहे, जसं की अंजू बलवा, नंदा प्रधान, चितळे मास्तर, नारायण. आपल्याला आयुष्यात अनेक माणसं भेटतात जी दुष्ट असतात, स्वार्थी असतात, पण आपल्या आठवणीत अशी माणसं राहतात जी वेडी असतात, जी गोंधळ घालतात, पण तरीही ती आपल्याला आपलीशी वाटतात. ती त्यांच्या हळवेपणामुळे, भाबडेपणामुळे, स्वतःपाशी जे आहे ते दुसऱ्यांना वाटून टाकणाऱ्या, आजकाल न दिसणाऱ्या बावळटपणामुळे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नारायण. नारायण हा एक खूप सामान्य माणूस आहे जो प्रत्येक घरात असतोच. म्हणजे कुठल्याही मंगल कार्यालयात जाऊन मदत करणं किंवा मदतीला धावून जाण्याचा व्रत तो आजन्म बाळगतो. एका पैशाची किंवा एका धन्यवादाची अपेक्षा न करता किंवा कोणी अपेक्षा करावी अशी त्यांची मुळात अपेक्षाच नसते. अगदी पत्रिका जुळवण्यापासून ते खरेदी अगदी पाठवणीपर्यंतचा ज्या माणसाला अगदी श्वास घेण्याची सुद्धा उसंत नसते, दुसरी गडबड आणि पाहुण्यांची सोय, त्यांचं जेवण, मानपान व्यस्त असलेला हा नारायण तेव्हा लग्नभर शांत होतं. दिवसभरात क्षणाचीही उसंत न मिळालेला हा स्वयंसेवक कुठेतरी कोपऱ्यात अंग टाकून गाढ झोपी जातो. दिवसभराच्या श्रमाने आपल्या पदरात काय पडलंय ह्याचा हिशोब देखील एरवी पैचा हिशोब ठेवणाऱ्या नारायणाच्या मनात देखील नसतो. आपण सगळेच म्हणतो आता की काळ बदललाय, कारण आता अशी माणसं कुठे दिसत नाही की आपल्या दुसऱ्याच्या आनंदात आपला आनंद मानतात. पण असं नाहीये, प्रत्येक काळात नारायण हा असतोच. कारण प्रत्येक काळात अशी माणसं असतात जी दुसऱ्याच्या आनंदात अजूनही आपला आनंद मानतात. यासारख्या अनेक व्यक्तींचा उल्लेख पुलंनी या पुस्तकात केला आहे. त्यात माणसातला निरागसपणा, भाबडेपणा, माणुसकी, परोपकार जे आत्ताच्या काळात कुठेतरी धुरकट होत चालले. आपल्या रोजच्या आयुष्यात अनेक माणसं आपल्याला भेटतात, अगदी सामान्य माणसं असतात, सामान्य आयुष्य जगत असतात, पण तरी सुद्धा अशा बऱ्याच वेळी आपल्याला जीवनाचं तत्वज्ञान अगदी सोप्या भाषेत सांगून जातं. पण सामान्यांच्या आयुष्यातील असामान्य गतींना अजरामर केलं ते पु ल देशपांडेंच्या व्यक्ती आणि गती या पुस्तकाने. सामान्य माणसांच्या आयुष्यात येणाऱ्या विसंगत आणि विचित्र अनुभवांना अतिशय विनोद शैलीने गहिरेपणा दिला आहे. तसेच या पुस्तकातील व्यक्ती आणि गती ही मनाला भावतात. अतिशय मिश्किल शैली आणि तितक्याच निर्मळ विनोदाच्या मांडणीमुळे वाचकाच्या मनाला वाचत असताना नकळत चेहऱ्यावर एक हसू येतं. प्रत्येक पुस्तकामध्ये इतकं सुंदर केलंय की त्या
पण ते पात्र समोर येऊन उभं राहतं. मन प्रसन्न करणारे हलके फुलके विनोद जवळ घेऊन जातात. प्रत्येकाने वाचावं आणि संग्रही करावं असं हे पुस्तक व्यक्त आहे. एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही अच्छी किताब है जो आपको अपनी आदतें बदलने के लिए मदद करती है. इससे छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को बदल सकती है. यह किताब आदतें बदलने के लिए एक सरल और के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है. किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कैसी छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं. वे बताते हैं कैसे हमारी आदतें हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती हैं और कैसे हम अपनी आदतें बदलकर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं. इस पुस्तक में 4 तरीकों का वर्णन किया गया है जिससे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं. पहला, निरीक्षण. आपको यह देखना होगा कि आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं. इससे आपको पता चलेगा कि मतलब क्या सुधार लाना चाहिए और क्या नहीं. दूसरा, निर्माण. यह तय करना होगा कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपने और कैसे लाना चाहते हैं. तीसरा, पुनरावृत्ति. यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी नई आदतों को नियमित रूप से करते हैं या नहीं. चौथा, पुरस्कार. अंत में आपको अपनी आदतों को पुरस्कार देना होगा. इससे आपको वह करने में हेल्पफुल होएगी. इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत ही अच्छा किताब है. थैंक Shekhawat from Electronics Department, a passionate reader and loves bringing words to life. I am excited to share a story with you and take you on a journey of words. The Secret by Rhonda Byrne. Imagine you are standing at the edge of vast open field. The wind is warm on your face. You are holding a seed in your hand. Now, this seed represents your deepest wish, your dream, your personal legend that you desire the most in your life. The Secret by Rhonda Byrne whispers to us that the seed is powerful. It's not just an idea, it has the potential to grow into something amazing. But here's the catch. We must nurture it with the right thought, emotions and the actions. Byrne introduces us to something called the law of attraction. Picture this law as the force of nature that pulls towards us whatever we focus on. Every thought, every belief, every feeling we have is like a magnet, attracting things into our life. If we think about success, about love or happiness, we are standing out a signal that draws those things towards us. But if we focus on doubts, fears or struggles, we will attract more of that too. Now, imagine we are planting a seed to make it grow. There are 3 simple steps. Number 1, ask. Number 2, believe. And number 3 is receive. So we'll start from number 1, ask. We need to tell the universe clearly what we want. Not just wish for it, but ask for it with the confidence. It's like going to a store, ordering what we want. We don't hesitate, we don't doubt, we just ask. Number 2 is believe. There is where it goes interesting. When we believe in our dream, we are telling the universe that we trust it will come to us.
It's like planting a seed in the soil and knowing it will grow into a tree no matter what. How much time it takes, but will surely grow. Without needing to see it happen right away. When we believe, we let go to the doubt. Number three is receive. Finally, we must act as if our dream has already come true. Imagine we are already living the life we have always wanted. Feel the joy, the gratitude, and the excitement. It's like watering a seed and watching it sprouting. Because in our heart, we know it's already happening. As we walk through our life with the mindset, we start noticing changes. Maybe we'll see new opportunities or meet people who bring us closer to our goals. It's the universe working in ways we can't always explain about certainly feeling. But here's the magic. It's not just about the material things. It's about the creating a life filled with the peace, love and the gratitude. Hard you can. To achieve the best, start appreciating the things. Your family, your health adds more to be thankful for. Sometimes it's hard to believe that all of this is, the truth is every success story, every person who has achieved something has done so by first belief of this narration of this beautiful book penned by Rhonda Byrne. I would like what I learned, or I can say what the point of view of this book from my point of view. The secret is just isn't the book. It's like a treasure map showing us the way to unlock our fullest potential. It's the belief that we ourselves are the creator of our own. All you need do it is ask, believe and receive. Now imagine looking back of years from now. Thank you. Nice, very good, Mahek. Hi guys, myself Alia, second year. The summary of the book I'm narrating today is The Kite Runner by Khalid Hosseini. So it was released in 2003 and it is his debut novel inspired by his own childhood in Afghanistan and his experiences as an immigrant in US. Okay, so The Kite Runner by Khalid Hosseini is a pied tale of friendship, betrayal, guilt and redemption set against the backdrop of Afghanistan's turbulent history. The story follows Amir, a privileged Pashto boy, and his closest companion Hassan, a Hazara servant boy growing up in Kabul. The two share a deep bond strengthened by their love for kite flying. However, a devastating event occurs during a kite flying competition. Amir witnesses Hassan being assaulted by a local bully Asif. Not to intervene out of fear. Overwhelmed by guilt, Amir distances himself from Hassan, ultimately framing him for theft, leading to Hassan and his father's family leaving the household. Years later, after Amir and his father flee to United States following the Soviet invasion of Afghanistan, Amir struggles to rebuild his life while grappling with his unresolved guilt. He becomes a writer, marries, and appears to move forward. But the past continues to haunt him. Amir's life takes a turn when he receives a call from his father's old friend, Rahim Khan, who invites him to Pakistan. There, Amir learns shocking truths about his family. Hassan was his half-brother. Rahim Khan also reveals that Hassan and his family were killed by the Taliban, leaving behind their son
Saurabh, who is now in an orphanage. Driven by a desire for redemption, Amir returned to Pakistan to rescue Saurabh. After a dangerous confrontation with Asif, who now holds Saurabh captive, Amir manages to rescue the boy safely. The journey is fraught with challenges, but it offers Amir a chance to atone for his past mistakes. The novel ends with Amir bringing Saurabh to the United States and offering him a new life. While Saurabh remains traumatized, there is a glimmer of hope when Amir reintroduces him to kite flying, symbolizing healing and a connection to his father Hassan. The novel explores themes of friendship, the effects of betrayal, the search for redemption, the complexities of father-son relationships, and the social political turmoil in Afghanistan. There's a quote which I really would like to relate to this story. It says, "There is a way to be good again." This quote is spoken by Rahim Khan. It encapsulates their story's core message. No matter how deep a mistake is, there is always a path towards redemption and making amends. It reminds us that acknowledging our wrongs and taking action to correct them can lead to personal growth and healing. Thank you so much. डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। आज मैं एक पुस्तक पे नज़र डालते हुए उसकी समीक्षा करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम सबने बचपन से सुना ही है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। पता है ऐसे क्यों कहा जाता है? ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस मित्र के साथ हम ज़्यादा समय गुजारते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता उसी की छवि बन जाते हैं और जैसे पुस्तकें पढ़ते हैं उसकी जैसे इंसान बनने लगते हैं। और मैं आज इस पुस्तक की बात करने वाली हूँ। ये पुस्तक में शायरी है गुलजार साहब की लिखी हुई। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने स्टार्टिंग से ही हमारे बचपन से सुना है प्यार, मोहब्बत, यारी, दोस्ती, नफरत, इन सब के बारे में हमने बहुत पहले से सुना है और हमने इन सब चीज़ों को महसूस भी किया है। यही सब चीज़ों को महसूस करते हुए एक बार आमिर खुसरो जी ने कहा मुर्शिद में, मन तु शुद्धम तु मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तु जान शुद्धि, तकास गोयन बात अजीम, मन दीगरम तू दीगरी, मैं तेरा हो गया तू मेरी हो गई, मैं जिस्म बन गया तू रूह बन गई, आज के बाद भी कोई ना कह सके कि तू कोई और है और मैं किसी और का। वैसे ही गुलजार साहब ने किसी को खोकर कहा कि खो दी चाहत मैंने तो किसी की उसने भी तो कुछ खोया होगा, खो दी चाहत मैंने किसी की उसने भी तो किसी को खोया होगा, मैंने खो दी चाहत और उसने खो दिया बेहद चाहने वाला। और अब टूटे दिल के साथ गुलजार साहब पहुंचे अपनी किताबों के पास जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था बहुत पहले और कहने लगे, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, वही हसरत बड़ी हसरत से ताकती है किताबें, महीनों हो गए मुलाकात नहीं होती जो शामें इनकी सोबत में कटा करती थी अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, इन्हें अब हो गई है नींद में चलने की आदत, बड़ी हसरत से ताकती है किताबें। फिर अपनी किताबों के हाथ में लेकर पहुंचे वो खुदा के दर पे, कहने लगे बुरा तो लगता होगा ए खुदा तुझे, जब लेता हूँ मैं जमाई इन दुआओं में, दुआ के इस अमल से थक गया हूँ मैं जब से देख सुन रहा हूँ तब से याद है मुझे, खुदा जला बुझा रहा है दिन रात, खुदा के हाथ में है सब बुरा भला, दुआ करो अजीब सा अमल है ये फर्जी है गुफ्तगू और एक तरफा तक ऐसे शख्स से जिसका ख्याल ही उसकी शक्ल है और उसकी ख्याल ही उसका सबूत है। पहुंचे वो किसी के स्केच पर लेके खुदा के दर से अपने आप को और कहने लगे किसी को, याद है एक दिन मेरी मेज पे बैठे सिगरेट की एक डिब्बी पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। क्या उम्मीद जुड़ी थी उस पौधे के साथ जो उस पे फूल
आउट दैट हाउस स्केच पर। अगर आप चाहते हैं अपनी भावना को महसूस करना शब्दों के अनुसार, तो पढ़िए गुलजार की सिलेक्टेड पोएम्स ट्रांसलेटेड बाय पवन के वर्मा। शुक्रिया। Good afternoon everyone. My name is Dirisha Biswas and I am from JDM, Junior Designing, first year. So I am going to say a story about someone called Vinodini. She's struggling from many things just because she's a widow. And Vinodini is the protagonist of the story. The story name is Chokhel Bali. It's a very famous story written by Rabindranath Tagore. And the name of the story is not story. Okay, I'm so sorry about that. Numerous struggles and it actually highlights the numerous struggles, the emotion, the sociality challenges of her time as a young widow. She is confronted by the rigid expectations of early 20th century Bengali society, which has denied her love, freedom, personal happiness, despite her intelligence and beauty. She longs for companionship and feels envious of Asha Lata's married life, which symbolizes the job. She is deprived of tone between her desires and moral consequences of her actions. Vinodini experienced deep emotional turmoil, especially as her attempts to find love with Mahendra and Behari lead to rejection and pain. Ultimately, her journey of self-realization forces her to confront the harm she has caused, and she chooses solitude. Sacrificing her desires for space for others, her struggle portrays the decline of widows and compromise of human emotions. Well, the story is about, I'll explain you all in short. It is a tale of love, betrayal and society consequences. The story revolves around Vinodini, a young intelligent widow who has become entangled in the life of Mahendra, his wife Asha Lata and his friend Bihari. Initially, Mahendra's married life with the simple and loving Asha is blissful, but Vinodini's charm and intellectual dispute their harmony. Mahendra falls for Vinodini, leading to a love triangle that deeply affects Asha. Meanwhile, Vinodini also seeks Bihari's affection, but ultimately chooses solidity, realizing the pain her action has caused. The novel develops into themes of love, jealousy, and society restrictions, highlighting the emotion struggles of its character and offering a criteria of 20th century social. So, in the story that I have explained in a short way, it depicts that when Mahendra and Bihari were childhood best friends. Bihari is an orphanage and he was adopted by Mahendra's family. But at the consequence, when Mahendra was about to get married, the mom chooses a widow named the protagonist, of course, Vinodini, but he rejects that. And then he goes for another woman, that is Asha Lata. She is uneducated, she has no knowledge at all, but she is very blissful, she is very charming. So they got into tangle. But then, again, Vinodini enters their home, their peace and everything, and destroys their relationship. It depicts, like, it also affects their relationship, Asha. It is a three-love triangle only. And then Mahendra, that is the husband of Asha Lata. He seeks the attention and love of Asha as well as Vinodini. But that depicts, that doesn't even make sense in a love relationship. It also says that Vinodini was a widow and it affects the society. It is depicted that society at that time
weren't actually accepting the marriage of widow. They used to reject that no, widow can't be married. And even that, it was a child marriage as well. After getting widow, after losing their husbands, after being a widow, it would be a really complicated life of their own self. She was out of love, out of affection. She was striking affection and attention from Mahendra, as well as the best friendship. Thank you. मेरा नाम संजना रामनारायण शाह है। मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ उपदेश आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अभी पढ़ा है, तो मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, तो मैं जितने बता सकती हूँ बता दूँ। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, यह हिंदू की एक ऐसी किताब, हिंदू पुराण है जिनको हिंदू लोग में बहुत ज़्यादा मान देते हैं, और इसके पढ़ने मात्र ही लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन का आधा कष्ट दूर हो जाएगा, परेशानियाँ दूर हो जाएगी, जो मन में हमारे ये कंफ्यूजन्स होते हैं डेली लाइफ में, वो दूर हो जाएंगे। और ये भगवद गीता पहले बोली किसने थी? श्री कृष्ण ने। और कब? जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन अपने कर्म पथ से पीछे हटा था, युद्ध लड़ने के लिए मना कर रहा था, तब उन्हें उनका कर्म पथ याद दिलाने के लिए वो गीता सुनाई थी। अभी कुछ उपदेश बता रहे। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। भगवान ने कहा है कि इंसान का सिर्फ एक ही काम है, उसके एक ही चीज का अधिकार है, वो अपना काम कर सकता है, उसका अधिकार उसके फल पर नहीं। हम जैसे काम करेंगे हमें फल भी उसी प्रकार मिलेगा। तो हमें कभी भी काम करते रहना चाहिए, ना कि उसके फल का टेंशन लेना चाहिए कि अभी हाँ अभी पढ़ाई है, कल एग्जाम है, आज पढ़ा ठीक है, कल हो गया, उसके बाद उसकी टेंशन नहीं लीजिए कि वो कैसा गया कैसा नहीं गया। अब सेकेंड, संसार में जो भी कुछ होता है, अच्छा हो या बुरा हो, सब ना किसी न किसी कारण से ही होता है। और इसका एक मैं प्रसंग बताती हूँ, एक कहानी है, उससे रिलेट कर सकते हैं। एक गांव था जहाँ पे एक बच्चा हुआ, कुछ दिन बाद ना उसका एक अंगूठा कट गया। तो उसकी माँ बोली कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, मतलब मैंने क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो। तो फिर ये हुआ कहानी, उसके कुछ दिनों के बाद ना वहाँ पे बलि चढ़ाने के लिए बच्चों का अपहरण होने लगा। तो फिर ना बलि में क्या होता है ना कि बच्चा एकदम मतलब उसका अंग वगैरह सब सुरक्षित होना चाहिए, तो उसको किडनैप तो किया, अपहरण तो किया उसका, और उसके एक अंगूठे की वजह से उसकी जान बच गई। इसलिए जो बोलते कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, इसका कोई ना कोई कारण आगे होता ही, तो हमें उसका साथ सोचना नहीं चाहिए, आगे का सोचना चाहिए। और हमें कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए काम करने से पहले, नहीं तो हम लोग कितना भी मेहनत कर ले, भले ही हम जीत भी जाए, पर डाउट रहने की वजह से हम लोग हार जैसा ही लगेगा मुझे। तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए अपने आप को। और मनुष्य हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु मित्र कौन है, बता सकता है कोई? खुद। अगर हमें अपने आप को बेटर बनाना है, तो हमें अपने आप को मतलब अपना ही मतलब करना पड़ेगा, हमारा रोल ही में। और हम लोग अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हैं, आबाद भी कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आगे दूसरों की बात को लेके कि ये ऐसा बोले वैसा बोले। और हाँ, दूसरे जो बोलते हैं कि हाँ बहाना बनाते हैं ना, जैसे हम लोग कि इसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाया घर में काम करके, और मैं ये कोचिंग नहीं मिला, ये सब बहाने की वजह से जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं हमसे पढ़ाई नहीं, तो ये बहाना मारना ये हमारी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। तो हमें कभी बहाना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमसे भी बुरे दिन किसी के होते हैं। अभी ये सवाल कर्ण ने किया था श्री कृष्ण से कि मैं मतलब मुझे नाजायज कहा गया, उसमें मेरी क्या गलती, मेरी माँ ने मुझे गंगा में बहा दिया, उसमें मेरी क्या गलती, और मुझे छूट पुत्र कहा गया, मैं लड़ाई करने गया तो मुझे बोला गया कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें नहीं करना है, इसमें मेरी क्या गलती। तो श्री कृष्ण बोले कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो, श्री कृष्ण कौन थे? भगवान थे। तो उनका जन्म भी कारावास में हुआ, और कारावास में जन्म होते ही उनके मौत से उनको मारना चाहते थे। जन्म के बाद अपनी माँ से अलग होना पड़ा, फिर जिन्होंने पाला उनसे 14 साल के बाद कंस से लड़ने के लिए अपने धर्म को मतलब काम करने के लिए अलग होना पड़ा, भले कितना भी। फिर उन्होंने जिससे प्यार किया, आजकल तो प्यार के लिए लोग इतना बोलते हैं, बट उन्होंने जिससे प्यार किया वो भी उनका थी, पर एक राधा को अपनी पत्नी नहीं बना सके। और लास्ट में उन्होंने महाभारत युद्ध क्यों मतलब
नहीं माने सामने वाले। पर लास्ट में क्या हुआ कि गांधारी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा कुल भी खत्म। भगवान को जब दुख ने नहीं छोड़ा तो हमें क्या ही छोड़ेंगे। तो भगवान ने अपना कर्म ये नहीं कि उसे ऐसा आने पर वो रुक गया कि नहीं मुझे नहीं करना, मैंने एकदम छोड़ दिया। तो हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, कोई बहाने वगैरह नहीं मानने चाहिए। और हमें अपना नहीं बदलाव प्रकृति का नियम। लाइक अभी जैसे हमारे जीवन में थोड़ा खुशी आ रही है, सुख आ रहा है ना, तो हमें सुख में ज़्यादा है ना फुलना नहीं चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा है, और दुख आए तो उसमें उसको सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। क्योंकि जब दिन के बाद रात आती है वैसे ही रात के बाद दिन ही आता है, तो सुख और दुख बदलते रह सकते हैं। तो हमें दोनों को मेंटेन करके चलना चाहिए। और सबसे बेस्ट मुझे इसमें अभी मैंने पूरी नहीं बताई क्योंकि आप जितनी बार इसको पढ़ोगे ना उतनी बार इसमें नई नई चीज़ें मिलेगी सीखने लाइक। तो इस पूरी कहानी की ना सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी ना कि किसी भी मतलब इतना कुछ हुआ महावीर गीता में, श्री कृष्ण हर वक्त मुस्काए, तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं गई। इसलिए हमें कैसी भी परिस्थिति हमें उसको हंसकर, क्योंकि रोने से तो कुछ होने वाला नहीं, तो हंसकर निकालना चाहिए। तर संपलीये स्पर्धा, संपलीये म्हणजे आत्ताची, आणि सकाळचं सेशन तर झालंच आहे. दिल थांब के बैठो. नीरजा कान्हेरे आणि राजश्री कुलकर्णी यांच्यामध्ये टाय, पहिला क्रमांक ह्या दोघींचा. दुसरी आयशा कादरी, तिने फार मन लावून त्याने गुलजार वाचलाय हे लक्षात आलं आमच्या. आणि तिसरी जुफा अन्सारी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स गर्ल. I think Madam has chosen Rajashri because they're very similar names. She is Rajashri Kulkarni, so I think it is namesake. No, jokes apart. I'll just tell you how we have chosen the three. We were looking at people who are trying to review the book, right? And we have also tried to look at people who have read critically the book, at least intervened in any serious manner. And that is how we have, what are the elements of a book review. And also we have given some credit to people who are really passionate about what they were reading. I extend a heartfelt gratitude to everyone who contributed for making this event a success. Special thanks to our guest speakers for today for inspiring us with their words, and to the organizers for their efforts. Let's continue to embrace the joy of reading and keep this moment alive. Thank you all. Have a wonderful day. Now I will request everyone to please stand for the national anthem. हिमाचल यमुना गंगा